Parang gusto kong umiyak. Naiiyak na ako. Hello Euanne Friends! Welcome back again to my YouTube channel. I'm Euanne Hyuna. So today, video, ang gawin natin is I will cut my hair. So ito yung pangalawang beses na ika-cut ko ang hair ko. Yung first na ginupitan ko yung hair ko is ito, ginawa ko tong layer. And now, dahil sobrang init, so I need to cut my hair from long hair to short hair. So, I will use yung ordinary scissor and then itong dalawang ponytail for guide para kung saan natin gugupitan yung hair natin. So, Euanne friends, if you want to watch how to cut my long hair to a short hair, just watch this whole video and don't forget to click the big subscribe button down and notification bell to notify you for my latest video. Let's be friends! So, let's start now! So, first, kailangan natin hatiin. Kung saan kayo komportableng hatiin yung hair ninyo. And then, ipoponytail natin ito sa pinakamababa. Okay? Diyan, itali lang natin na mahigpit. Then, once natali na natin na mahigpit, usog natin ng konti, i-loose natin. Kuha tayo ng isa pang ponytail. Then, itatali natin sa baba kung gaano kahaba or kaikli yung gugupitin natin for guide lang. Ayan. And then, i-loose natin ng konti dito sa unahan. Yung hair. Yan. And then, gamit ang scissor, gugupitin natin. Ito, yung pangalawang ponytail nakalagay. So, gugupitin natin. Medyo makapal yung buhok ko, kaya medyo matagal ang paggupit. Okay, start na natin. Tatanggalin naman natin ngayon. Saray ko ba yan? So, ganito na yung itsura niya. So, ititrim na lang natin. Then, bablower lang natin for finished product.
ba? Diyos ko. Ano nangyari? Unanimous friends! So, ito na ang ating finished product sa ating short hair. Kanina, long hair lang tayo. So, ngayon, naka-short hair na tayo. Bob cut. So, anong tingin ninyo? So, comment down below kung sa palagay niyong bagay sa akin. Unanimous friends, so if you find this video very interesting, don't forget to like and share and click the big subscribe button down and notification bell to notify you for my latest video. Because you got me and I got you. Just leave the message in the comment box below and I'll be back to you. I promise. Until next video. Bye! I love you! Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. I love it, my new hair. So, unanimous friends, ito na ang aking hair na napakahaba. Yan. Anong ginagawa mo?